some scar to show for this program. So there are people who have real stories, Your Excellency, besides myself. Stanley, tuambie your journey. Your Excellency, nashukuru sana. Kwa majina ni Stanley, the chair wa settlement venye umeambiwa. Na mimi mwenyewe, mimi ndio the real person mwenye naweza sema nimefeel kitu yenye imechange mtaa yetu. It is so shameful mimi kuangalia mzee akipinga kitu yenye inaweza saidia mama pale chini, inasaidia watoto pale chini na maisha yetu haswa. Mimi hapo awali na bado hata sasa tunaendelea na hiki kitu ni venye bado nyumba zetu hazijaisha. Tumeishi maisha ya kuteseka. Kila saa tu ukisikia wiu si ambulance, ni zimamoto. Imekaa kutuzimia moto, tumechomekewa. Unarudi scratch zero. Mvua ikinyesha tunashukuru sana. Tena inarudi na kuwa ndio kutubeba mafuriko kutuingiza Nairobi Dam. Tukirudi tena tukimaliza hivyo, nakwambia Your Excellency kwetu mtaa as we are speaking now. Hakuna mtoto wa miaka 10 unaweza mfundisha kuhusu sex. Anaijua. Na ameijulia wapi? Mtaa hapo ndani. Hiyo ndio bedroom, ndio sitting, ndio kitchen, ndio room ya watoto kuchezea. Kwa sababu mtaa utasema kuna corridor ama kuna kiwanja ya kuchezea. Mtachezea kwa nyumba ama mchezea kwa corridor ka nje. Cha mama, cha baba inafanyiwa hapo. You find that hakuna decency kwa slum juu ya hizo environment. Ukipata example kama venye nyumba zilikuja, si kwetu tulilan na the phase A ya project. Tukaona kweli hao watu wanaishi nyumba mzuri, maisha mazuri. Tulipokuja kuanziwa yetu, hapo ndio vikwazo zilikuja. Ikakuwa hatuwezi jenga, hakuna nini. Ikakuwa nikajiuliza, kwani mtoto wa maskini wakati anaenda kuinuliwa ndio hao matajiri wao inawauma ama inakuanga ni nini? Kwa sababu zao zikipita hazinanga vikwazo. Zinakuanga ni yes zikipita. Zetu zikifika lazima tuandamane, lazima tupigwe tear gas ndio haki yetu ifanyike. Your Excellency, hiyo ndio kitu kwanza mimi iliniuma. Na nikasema kuliko niitwe mwizi, kuliko nipigwe risasi na tupigwe risasi na watu wetu tukiitwa waizi, wacha tuandamane tupigwe risasi tukitetea kazi. Kwa sababu ilifika mahali tukaitwa, tukaambiwa kutoka leo mjengo wenu chairman imesimama. Kulingana na sheria imesemekana housing levy kutoka tarehe 26 haikatwi. Serikali saa hii haina pesa. Tulipumua. Tukarudi. Tukajua tumerudishwa kwa street. The journey of a jungle. Kama ulikuwa mwizi, endelea kuiba. Kama ulikuwa unatega, endelea kutega. Kwa sababu saa hii pattern imechange. Ulikuwa unadhani umepata kangazi kadogo, umeteremshwa mara moja, ilituuma sana. Na tukaungana, tukasema wacha tutoke street. Wacha tuandamane. Wengine wakasema mnaandamana nini? Hizi nyumba zetu haziko affordable housing. Ni sawa. But all in all, sisi kwa mind tulikuwa tumeambiwa na tunajua the 30% ya housing levy itakuja kusupport hizi slum upgrading, ndio zenye saizi zimechenjwa zinaitwa social housing kwetu. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunajua plani yetu, si ati tumetengwa, tumewekewa mpaka percentage yetu ya kutuinua. Tulipoenda street, Your Excellency, tulikutana na video. Tumekuja mzuri, peaceful. Tumefika pale kwa mahakama. Hakukuwa kuongeleshwa, hakuna kunini. Ya kwanza tulirushiwa tear gas 5 katikati yetu wote, kwanza tutenganishwe. Ya pili ilikuwa ni kila mtu mnagrabiwa mkichukuliwa. Wengine walikuwa wachukuliwa Status Road wakiingia na Serena pale. Kwa sababu ni mbio kutoka hapa ile unakimbia mpaka huku, lakini tunafuatwa mpaka na nduthi za askari. Ndio wengi walishikwa. Nashukuru sana ofisi ya PS na housing venye walifanya. Hatukulala ndani. Walitusaidia. Lakini bado haikuwa suluhisho, kwa sababu bado ndio utatuachilia. Kesho tunaamka wapi? Tulisema kesho tutaamka, bado tu tukuchoka tukaamka. Sasa tukasema raundi hii ni kama waziri hatusikii, ni kama haoni kilio yetu. Tulienda kwa waziri sasa, tukamwambia sisi waziri, leo ni either tupate kazi ama mtoke kwa ofisi. Hizi ofisi tunaona ni mingi, hata sisi si ati tuliandikiwa kuanga watu wa mjengo, tumesoma.
Ni venye chance hatujapata, tumeamua kutumia hii chance yenye president ametuletea tujisaidie. Enyewe waziri tulishukishiwa, tukaelezwa, tukaambiwa fanyeni hivi. Hata kama serikali haina pesa, tutajua njia mbinu zenye mtafanya. Nimeinstruct developer wenyu mrudi kazi, tukitatua hii maneno yetu kwa ndani. Your Excellency, hapo ndo tulipata kupumua, tukarudi mtaa, tukajiformulate. Tukasema kama tumehakikishiwa hivyo, sisi hatuna shida. Juu haja yetu ni tuinuke kutoka chini, tuinue hao vijana wetu wapate pesa kusave, wapate pesa hiyo 10% ya kuweka kwa cooperative. Nikikueleza kuhusu kwetu, Your Excellency, naona kwetu tuko favored sana. Na tuko favored kwa sababu hii ndio mradi yetu malilianzia hapo Kibera. Kwa hivyo sisi tuko na advantage kidogo, kwa sababu kuna watu wa kuamini mradi inaweza kuwa. Lazima wakuje waamini kutoka mtaa yetu. Ilipofika kwa hiyo yetu cooperative, Your Excellency, sisi tumejikusanya chini. Hizo sekta A, B, C na D ziko na cooperative zao. Wanajiwekea pesa yao. Saa hii tunaongea cooperative zimeweka kama zone B, tumeregister 2118 already wenye wameregister cooperative. And as a chair, nimewaambia endeleeni kuregister wote. After all, tukishamaliza kufika hiyo target, nyumba zetu tunapewa wenye walirelocatiwa ndio wanarudishwa hapo kama first priority, tupate nyumba zetu. Ndio at least hiyo maisha yenye tulikuwa nasema ati tunateseka, turudi kwetu. Ile rent tulikuwa nalipa pale ya 2,500, 3,000, 3,500. Imagine unalipa nyumba 3,000, maji unaendea kilomita, stima ndio hiyo ya waya unalipishwa 300 kila wakati, ingine 500. Haya ndio hiyo sasa ukiangalia sewage. Mpaka Your Excellency nikakuja kujiuliza, hawa na habari pia kuna venye. Unaenda unasikia news. Unasikia katika mtaa wa mabanda wa Kibera, kitongoji duni cha Kibera. Your Excellency, tafadhalini, tulisema hata sisi tunataka kubadilishiwa majina. Si mtaa wa mabanda wa Kibera, kitongoji duni, maji taka. Na imagine ukiambiwa maji taka, ndio yenyewe siweji zote za Kibera zinakuja kumalizia hapa Kibera chini kwa Nairobi Dam. So tukiitwa maji taka, tunaona ni kama tumetenganishwa class. Tukiambiwa kitongoji duni, tunaona yenyewe sisi ni wale wenye tumefinyiliwa, hatuna kitu. But Your Excellency, sisi watu wa slum tumeamua change. Watu wamesave, wamejikaza, wanajua percentage yao yetu, na ndio maana tumekuja kujua hii kitu dream ni ukweli. Hii dream ni ukweli. Na Your Excellency, wacha nikwambie, it doesn't matter how a big tree it is, it can never be called a forest. It needs other small trees to be called a forest. Nikimaanisha hivi, na maanisha hii kazi si kufanya peke yangu kama chair. Niko na kamati ya watu 17 yenye tumekuwa tukifanya hizo enumeration, tunawapanga wana relocate pande nyingine. As we are speaking now, tuko na units zinafaa zijengwe Kibera 4054. Members wetu wamekaa huko nje wanaziangalia, wengine wanafanya kazi, wasave. Zikiisha hivi, hao ndio wa kwanza wanaingia. So ningeomba tu kwa heshima, Your Excellency, viongozi wangu wako hapa wasimame tu wa wave kwa heshima, wasiseme tu watu wangu nimewaacha. Sek wetu members tafadhali. Tafadhali. Wapi members wake best. Tuwapige makofi wale members wa huyu muungwana. Asante sana. Yeah, hiyo ndio team ilifanya relocation, tukaenumerate watu wetu, ka make sure ni watu wetu wa mtaa. Wakawekwa kwa data, kila mtu ako na kadi ya nyumba ya kuonyesha anangojea. Ya pili, wakaingia waka make sure watu wenye wamewekwa kwa cooperative ni wetu. That's why tukasema sisi tunangojea nyumba iishe, Your Excellency. Na ikiisha, wacha sisi tuingie nyumba yetu. Hata sisi tubadilishiwe jina. Tukiitwa jina hata utukufu ya baraka nini, tunajienjoy. Lakini kuitwa mtaa wa mabanda kitongoji duni. Asante sana. Tumpigie huyu muungwana makofi jameni. I mean, if anybody had any doubt that this housing program is about real people with real concerns, I think my good brother Stanley
my good brother Stanley, has made the point. It's about people who live in squalor. I don't know how we would feel when Stanley says children in those neighborhoods cannot be taught about sex at 10, because it is something they witness every day because of how those settlements are. As a country, we must dignify every family and every Kenyan. And this housing plan is about dignifying and creating dignity amongst each and every one of us. What is going on in Kibera is transformational. We are doing the first, where we are constructing now is how many acres, Inga? 4,000? 4,054. 4,054 units. Yeah. That is the phase that we are in. Yes. We have already decanted another. We are in the process of decanting the next phase. Next phase, which is about 22 acres. We're moving on to the 22 acres, and we want to thank Stanley and team for working with us to enumerate citizens. And it is amazing how Kenyans are cooperating. People who agree that let me move away, pay for me rent somewhere for a year so that you can build these houses here, and they know that those houses will be occupied by more people than them, but on the assurance that they will get the first priority for coming back to the houses that we are building. And I want to commend people like Stanley and your team for working with us in the communities to be able to create understanding in the communities that this project is not about other people. It's about them, it's about their children, it's about their families, and how we want to create dignity in our settlements. And for those of us who report, I think you have heard Stanley say, please spare them Vitongoji Duni. I think we're going to change the name, and hopefully we will call it, you said you wanted to call it Baraka or something, some Baraka Estate or something. So I think that is really commendable, Stanley. And thank you very much for participating and making sure that we are kept on our toes, making sure that we understand where you're coming from. This is about people who did not have a job. They don't want to go back to crime. They don't want to go back to the things that they have been doing. They want to continue working. They want to fend for their families. And I'm very happy, and we must also commend the media. I think I saw reports in the media when they reported that in Ruiru, for example, the crime rate had substantially gone down because of what was going on in there with our housing program. Positive stories like those